Order filled.
Order filled. Order filled. Order filled. Order filled.
So for people tuning in right now, um, we had our buy here at on oil, and we had 6 contracts, and I pretty much like this move, and I closed most of them, and I keep one runner actually for that. um, it was actually the overnight top. So while I'm reanalyzing the trade while it's going on, that's a little bit of a problem. While I'm analyzing this trade, this entire this entire area doesn't have like any volume. Like when it entered here, you see it traded on low volume. Then actually this entire run up in the late evening and overnight was also holding up here on low volume. Same with the drop. Drop also happened on low volume. So probably if we break this level, we'll go pretty fast to this overnight top we created. Um, and I'd actually say like I'm day trading, so I really have to close my position overnight. Um, but let's look what the perspective might be for swing traders, right? So we get a higher low here. I, in a way, I was prepared to have like a double bottom today, but it didn't happen. Um, and I was pretty bullish after the price action that I saw here, so I entered here, and yeah, the trade is going well. But again, from a swing trading perspective, I do think that not only will we break this zone, um, the only reason we have some volume here is because here we have some supply up there. Um, but if you're a swing trader, I would definitely target around this level, um, or at least 76. So I do think that for people that are holding swing positions, what probably will happen, I might say buy tomorrow. Actually, I do think buy tomorrow. Um, I do think we will. Look, it's simple. It's simple. If we break this structure, right? We close a 1 hour candle above the downtrend. That means, like, let's say it closes here. Especially, it would be beneficial for the next 1 hour candle. So let's pretty much in the next hour, it would be great to see a push to here. I mean, that's like 2 options, to be honest. We consolidate this hour, break out next. I really do think we'll break up to the upside. Once we break this level, like I said, you can see the volume down here at these levels is very low. The volume here is rather high, so anything under this level should be an easy to attain level due to the low volume in this structure right here. So when we push out, we get the downtrend, the break of the 1 hour downtrend, or whatever how you look at it. It can be the 30 minutes, but it's at least like a significant downtrend. We break it, then basically we don't guarantee us, but we have a really good chance at easily pushing up. Like we see the break of the trend right now actually. So let's zoom out a bit. Then at that point, the push to this level should be easy. I'm actually a little bit annoyed with myself taking profit that early. I mean, I had a nice entry, you know. It's a full dollar move. It's a nice entry. It's my risk to reward. When I was in the trade was around here, my stop loss. So we collected like a 3-to-1
and ongoing, by the way. We have still one contract, like only one contract, micro contract. It's $115 up. So like I said, we need to break this level, preferably in this hour. Doesn't really matter too much when it happens, but like volume is still great at this time of the day. So especially for oil, that would be significant, and the rest of the day we can climb up on lower volume to reach these highs possibly. I think we'll at least see basically where the most resistance is, and that's like a slight break of 74. Um, but as I was mentioning, for the swing traders, this downward movement, happened on quite some volume, but I still think that once we move through this, no volume here, no volume here, a little bit of volume, but like a normal day volume here. So like the level we really need to break to then move higher is 74.60. In this range, it probably won't go like this. So what you might see, and this will be something you might see tomorrow, I don't expect this to be today. I think today will probably climb up towards here. So let's say today we still do this, and then we drop a little bit overnight, and then maybe tomorrow we'll be at the same level again, right? If you get a retest, then we don't have to retest these levels anymore. It's also possible that we test 73 first. I actually do think that might happen if this 1 hour doesn't break up right now. And then basically tomorrow, it's as easy as, I think we will get to that level. Maybe we do this, but we will get to that level. That's what I think. Okay, it's trading, guys. It's not magic. It's not 100%. It's what I think based on what I see. Either way, we can get a test right here again, or we get like a test higher up. Once we've touched, that's only once we've touched. If we don't touch that first, I do think, and this is unable to break in this hour, I do think we might go back to the very low 73s, high 72s. Let's say we don't, we actually push up, we get towards my area, then I think tomorrow will drop overnight, and the next leg up, up to 76 will happen. Like in this case, we can draw this line. It's not too significant. Like if we have to draw a line, and might actually look something like this, then a retest and then up. That would be like picture perfect. Don't forget, like the market really can offer those picture perfect opportunities. So don't act like, oh no, it's not going to happen. Like based on what I see, it is. So for today, I don't like risking too much. Like always when I see people trading combines, they're like passing these challenges in like 3 days. I mean, to me that's gambling, because like, let's say you have 50k, you don't make 3k of that with like a tight risk to reward. Like knowing you have a tight risk to reward management, like a tight risk management, because of the rules of the trading combine, you can't just go and finish the challenge in 3 days. I mean, that doesn't really tell you that you have good risk to reward. Why is that? Because to pass it, like let's say the minimum is to pass it in 2 days. Let's say you actually pass a combine in 2 days. Or 3, it doesn't really matter, but in 2 days, it means you have to make 1,500 profit on each trade. Let's say you have a 2-to-1 risk to reward ratio. That means that every day you risk at least $750, and your daily loss limit is only 1,000. Your total loss limit is only 2k. So basically, you risk 1/3 of what you can. I mean, it's not, you can't risk the 50k like let's say it's personal funds, like, oh, I'm going to risk the 50k or like 10k, and then I mean that's still
okay, not for one trade, but I'm saying like in the entire account. But this account just gets fully terminated when you violate those rules, when you break the rules. Um, so days, I like to go for days between 3 and 700 euros. I can do more, but when I have like bigger trades, like there's two options. Like it's a really big runner, but I don't let my runners like run for too long. Like I also like to secure some, especially because of the rule set. Um, so yeah, yeah. But yeah, that's a clean trade, honestly. Let's say on the 5 minute where this is going. Um, we saw on the 5 minute the retest of that level. Let's see on the 15 minute. I never saw a retest of that level on the 15. So I'd gladly like. It's actually a big move. Like I'm underestimating this. This is 60 cents. Um, so I actually put my buy limit a little higher. That if it goes there, I'm just in for one more contract just for today. Um, in my opinion, worst case it hits my stop loss, but like best case it retests here, and at least goes for that level again, and pretty much I would be confident in saying that this line will still break out today. Um, don't think there's too much resistance at that level. That's not like something significant. So that should easily break. Um, it's still when you wanna like I mean for people that still want to get in, and I would say more for like a swing trade. There's really still the opportunity to do so. Um, so yeah. Hmm. Als u muziekgenre vooral pop, dance en techno is, dan denk ik dat ik u nog kan impressen. Want ik ben ook DJ, let's go. Dat is eigenlijk echt niet waar. Ik heb mijn DJ-set al jaren niet aangeraakt, maar ik kon het wel vanaf jonge leeftijd. Ik heb mijn eerste DJ-set gekregen, ik heb dat niet zelf gekocht of course, op mijn 9 jaar of zo. Ehm, dus ik kan u ook daarmee impressen dan. En nu weet ik welke beats ik u moet sturen. Nu weet ik een beetje wat je genre is en zo. Geen jazzbeats. Ik denk dat ik over de laatste 5 jaar dat ik beats heb gemaakt, één jazzbeat heb. Letterlijk. Waarschijnlijk zou je het niet eens zo slecht vinden. Het is pretty chill. Ik zei het, ik heb duizenden beats, dus als dit je genre is, op zich maak ik niet echt veel techno. Maar ik ga eens kijken en ik ga je iets doorsturen. Als u muziekgenre vooral dance en techno is, dan denk ik dat ik u toch kan impressen. Want ik ben ook DJ, let's go. Dat is eigenlijk echt niet waar. Ik heb mijn DJ-set al jaren niet aangeraakt, maar ik kon het wel vanaf jonge leeftijd. Ik heb mijn eerste DJ-set gekregen, ik heb dat niet zelf gekocht of course, op mijn 9 jaar of zo. Uh, dus ik kan u ook daarmee impressen. Dan. En nu weet ik welke beats ik je moet sturen. Nu weet ik een beetje wat je genre is en zo. Geen jazzbeats. Ik denk dat ik over de laatste 5 jaar dat ik beats heb gemaakt, één jazzbeat heb. Letterlijk. Waarschijnlijk zou je het niet eens zo slecht vinden. Het is pretty chill. Ik zei het, ik heb duizenden beats, dus als dit je genre is, op zich maak ik niet echt veel techno. Maar ik ga eens kijken en ik ga je iets afsturen.
Oké, even info. Deze beat is wel 5 jaar oud. Hij is niet compleet af en hij is ultra shit de kwaliteit. Want ik veronderstel dat je geen Soundcloud hebt. Dus ik heb hem even manueel... Kijk, wat alle moeite dat ik doe eigenlijk. Ik heb hem op mijn PC op Soundcloud gedownload en naar mijn eigen mail gestuurd, gedownload en nu naar u gestuurd. Dus you better fucking like it. Wauw, je hebt gewoon Soundcloud. Damn, ik zit dat hier. Ik 10 dubbel download dat via verschillende platformen. Zodat ik het u eindelijk kan sturen. Heel de kwaliteit naar de zak. Ehm, ja, weet je, die song is niet super wauw, hè, maar dat is een van mijn oudste. Zelf omdat ik gewoon op deze PC. Ik heb gelijk 1000 beats op deze PC en een beetje een bad habit van mij. Ik geef die nooit de naam. Ik sla altijd gewoon op mijn toetsenbord en dan staat er. En al mijn beats heten zo, dus. Het was de enige dat ik direct kon vinden. Wauw, je hebt gewoon Soundcloud. Damn, ik zit dat hier.
bijvoorbeeld download dat via verschillende platformen, zodat ik het u eindelijk kan sturen, heel de kwaliteit naar de zak. Ja, weet je, die song is niet super wauw, hè, maar dat is een van mijn oudste, dan omdat ik gewoon op deze pc, ik heb gelijk 1000 beats op deze pc en die heb ik een beetje een bad habit van mij, ik geef die nooit de naam, ik sla altijd gewoon op mijn toetsenbord en dan zet er en al mijn beats heten zo, dus dat was de enige dat ik direct kon vinden. Ja, dat is het ding, 100%. Ik wist dat dit inderdaad meer een genre ging zijn, maar die dat ik gisteren had gemaakt is gewoon beter. Like, ik weet niet of je rappers gelijk Yeet kent en Playboy Cardi en zo, maar dat zijn zo en zo rage-type beats, dat zijn zo... Dat is eigenlijk zo, de beat dat ik gisteren had gestuurd, is eigenlijk zo in dat genre. Maar je moet zeggen ook zo bij rapbeats, ik heb piano, gitaar, alles, hè. Dus ik heb ook iets rustiger, ik heb iets met vocals. Ehm, ik heb ook zelf liedjes. Ah, had ik beter niet gezegd. Ja, dat is het ding, 100%. Ik wist dat dit inderdaad meer een genre ging zijn, maar die dat ik gisteren had gemaakt is gewoon beter. Like, ik weet niet of je rappers gelijk Yeet kent en Playboy Cardi en zo, maar dat zijn zo en zo rage-type beats, dat zijn zo... Dat is eigenlijk zo, de beat dat ik gisteren had gestuurd, is eigenlijk zo in dat genre. Maar je moet zeggen ook zo bij rapbeats, ik heb piano, gitaar, alles, hè. Dus ik heb ook iets rustiger, ik heb iets met vocals. Ik heb ook zelf liedjes. Dat heb ik beter niet gezegd. Wow, papa. Ik heb een kei belangrijke vraag afvoeren. Maar echt een belangrijke vraag. Maar het ding is, ik ga het u vragen, maar ik weet 100%, ik weet 1 miljard procent zeker dat het antwoord nee is, maar ik ga het toch proberen. Kent je dat liedje nog van Coco? Je weet wel, hè? Coco. Bro, weet je daar de titel van, man? Ik zit daar al de hele tijd te zoeken. Ik weet dat ik niet Coco moet ingeven. Ik weet ook die song, ik weet ook welke remix daarin zit. Ik weet exact het liedje dat daarin geremixed zit, maar ik vind het gewoon niet. Popo. Ik heb een belangrijke vraag. Maar echt een belangrijke vraag. Maar het ding is, ik ga het u vragen, maar ik weet 100%. Ik weet 1 miljard procent zeker dat het antwoord nee is, maar ik ga het toch proberen. Kent je dat liedje nog van Coco? Je weet wel, hè? Coco. Weet je daar die titel van, man? Ik zit daar al de hele tijd te zoeken. Ik weet dat niet Coco. All my money I bet, yeah, rack, way too tall, yeah, Drex, way too tall, yeah. Yeah, rack, way too tall, yeah, Drex, way too tall, yeah. Drex, way too
Order filled.